வணக்கம் guys, இன்னைக்கு நம்ம சனாவோட பேக் கேரியர் RS350 பேக் கேரியர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இது வந்த கண்டிஷனே இப்படி தான். பாக்ஸு எல்லாம் அவ்வளோ குவாலிட்டி எல்லாம் இல்லை, ஆனால் ஃபுல் மெட்டலாக இருக்கும்ல, அதனால் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஒரு கீ செயின் ஃப்ரீயாக கிடச்சிட்டேன். பில்ட் குவாலிட்டி, பெயிண்டிங் குவாலிட்டி எல்லாம் பக்காவாக தான் இருக்கும். சரி, அலங்கி தேவைப்படும். பாக்கி இதில் இருக்கிற போட்டெல்லாம் வண்டியில் ஸ்டாக் போட்டை யூஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டாக இந்த சேடில் ஸ்டே டிஸ்மேண்டில் பண்ணணும். எது பண்ணணும்னாலும் இந்த 6 mm அலங்கி ரொம்ப தேவைப்படும். அது இருந்தால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும், இல்லைன்னா கஷ்டம்தான். சீட்டு கழட்டாமல் வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு. சீட்டு கழட்டியாக தான் ப்ராப்பராக மாட்ட முடியும். ஓகே, சீட்டு கழட்டிட்டோம். நம்ம இந்த கேரியர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பார்த்து நாய்க்கு பைத்தியம் பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாரு.